tubitegeera kati ofisi ya DPP erina okutwala ensonga za kooti ng'eziri serious. Musindisa omuntu abakiikirire aze olwammwe naye n'ebigenda mu maaso tabimanyi, ebikwata ku fayiro tabimanyi, fayiro tagirina, najja wano mu kooti temunaye tasobodde na kuswala kuyimuka n'agamba nti fayiro nze sigirina, naye nga yakedde neyeteekateeka obulungi najja ku kooti. Kubanga kuzanyira mu nsonga za kooti, naye era nga bituze tubagamba nti bino si byamateeka bya bufuzi, tudula n'amateeka tebaagala gatambulirako. Katusuubire wakati twagala eno message etuke ku bakama be office of the DPP. Waliyo ne DPP omupya Mr. Anguzo, sikiwa nti yene enkola gy'oyagala abantu bakumanyire ku office yo nti ensonga za kooti zitwala ng'ez'okusaagirira, musindisa omuntu tamanyi kigenda mu maaso. Kati gwe teebereza abantu be bawaabira basindise balooya ne bajja mu kooti tebamanyi kigenda mu maaso, fayiro tebagirina. Kati obuuza ekkola ki mu kooti? Bwe buzibu obuliwo, naye kati tusuubire nti ofisi ya DPP ejja kutwala ensonga eno ng'enkulu. Omusango oba gubalemye baguggyemu interest, withdrawing mateeka kituyita no prosecute. We no longer have an interest to prosecute kubanga biganye bye bagezaako okufumbafumba biganye. We are obviously dismayed because we came to court today with the hope that the state is going to commit this matter to the High Court so we can then pursue bail, because this Magistrates Court cannot grant bail for capital offences. It can only be the High Court. So we thought now we're going to the High Court and then we pursue bail from there. But you can clearly see the person representing the state has come and she's saying, I don't have the file, it was taken because of a complaint, somebody is handling it. And so we're wondering, why did you even come to court? Because you don't have the file. So what matter has brought you this morning? It's very unfortunate. Our hope, and the office of the DPP has got a new team leader there. We hope he can take interest in this matter and call his team to order. You know, when somebody is coming to court to represent the state, come ready. Don't come and say, I don't have the file, I don't know where it is, I don't know what's happening. So why have you come to court over a serious matter like this? But as we have kept emphasizing, this is not a legal issue. This is politics at play. But our hope is that the office of the DPP will streamline their office so that they don't look shabby. For today, they have looked extremely shabby. Ekigenda maaso tukimanyi, ekigenda maaso kirabibwa n'ayonka nti tebalina bajulizi. Committal proceedings kitegeeza kuba na bujulizi obusobola okulaba nti omusango gutambula. Tebasobola kutambuza musango guno. Nekye tuzudde olwaleero mu basibe babe mukirabye nti batandise okugenda mu b'eŋŋanda z'abasibe basobole okunoonya engeri gye bafuna obujulizi nga beeyambisa kubamu ku basibe. Omukisa gwe tufunye nti abasibe bagambye ekintu kimu, omusango tetugumanyi, tetumanyi na lwaki tuli wano, tetusobola ne bwe banaayita mu bakadde baabwe n'ab'eŋŋanda ebyo tebabimanyi, babyegaanye mu lwatu. Ekyo nakyo tukivumirira. Tekikkirizibwa oludda oluwaabi kugenda kugezaako kusindiikiriza baklansi baffe. Mateeka tegikkirizibwa nga tebayise mu balooya baabwe. Kye bakoze kimenya mateeka, ogezaako okutuukirira abavunaanibwa ne famire zaabwe, ogezaako kunoonyaako kye basobola okuteeka ku fayiro, okijweteeka bakitwale mu High Court. Kikyamu era kye batugambye nti kye bamanyi kyokka abasinga okubeera wano nti bo baali beejenti, era n'olwayo tutegedde nti n'abattibwa bonna baali beejenti. So kyekyoka kye batugamba, difensi yaabwe eri simple. Ffe bamugamba okukkiriza, muba mwagala tukkirize nti twali ba polling agent, ekyo tujja kikkiriza. So tukivumirira ekyokuba nti ki baagala obbateekamu ebintu ebitakola ki. Kati kooti eno ekirala nga kyetulowooza ku saidi y'amateeka nti oludda oluwaabi n'oluwaabirwa mu mateeka lulina okuba nga lwenkanankana, nti osobola okuwa ekiragiro
oludda oluwaabi nga bw'osobola okuwa ekiragiro oludda olwawaabirwa. Kati olwaleero kikyagambye State Attorney nti wabaawo ebiragiro bibiri, nti ng'aliwo ekiragiro kya DPP bwakiikiridde wano, ng'aliwo n'ekiragiro kya kooti ajja ku respectinga kiragiro kya DPP. Ago amateeka be gaba gatandise kutambula be gatyo, ng'osobola okuyimirira awo nga okanudde amaaso n'ogamba nti kooti esobola okuwa ekiragiro nga kyeyawa, n'oziimuula ekyamulamuzi, n'oziimuula ekya kooti, n'ogendera ku kya DPP. Kati awo ensi twatwongedde okugirambika nti nno tetambulira ku mateeka. Kigenda mu maaso wano, si nkola y'amateeka, kubanga nkola y'abafuzi, kubanga state ekozesebwa bannabyabufuzi, naye kooti kye tugisaba kiri kimu, ebe mu katemba w'ebyobufuzi. Kooti egende mu mazima, kubanga ene kooti erina obuyinza obusalabawo wabeewo speed trial. Bwe bumu ku ddembe ery'obwebange etakkirizibwa muntu kuggibwako. Ddembe lyo okuba nti bw'olaba nga bagezaako kuzannya emizannyo bakulwisa okukozesa, ddembe lyo kwekubira enduulu, okwemulugunya, ekooti esalewo ne ku nsonga eyo. Kati kooti zirabika ziri mu buwambe nti omu avunaana oyinza okutandika okuba kooti ebiragiro kye twabye olwaleero, nti eyawaaba kati ali mu kuba kooti ebiragiro. Kati awaaba bw'aba kati asobola okuba kooti ebiragiro, kitegeeza gye tulaga twayinza kubaawo mulamu bwa mulamuzi. Kati omulamuzi osala ki ng'ate oli eyawaaba yakusinza amaanyi? So kiri unfortunate, era twongere okwekaabira nti enfuga y'amateeka twongedde okwerambika nti si yekola, wabula amaanyi n'obuyinza ebikola ki ebikola. What we witness today, it is very apparent that the state chooses, if there are two orders, one from and the other from the DPP, the DPP's order prevails over a court order. That is an absurdity. Secondly, it is very apparent and clear that the state is not ready to prosecute this matter. You can only commit the accused persons for trial if you have evidence on file. But you recall the Honorable Muwanga Kivumbi never made a statement in this matter. You recall that despite several decisions and directions from this court on Kometo, the state has failed. It is very apparent. They have no file that is worth committing the accused persons for trial to the High Court. They have now resorted to underhand methods. The state has no business dealing with the accused persons who are clients without recourse to the advocates. And beyond that, they have started scouting relatives of the accused persons with a view to creating some scintilla of evidence to use to commit. You cannot use the evidence of accused persons or their relatives to incriminate them. That is also illegal. So, we as counsel in this matter are raising this complaint that the DPP is misbehaving in these proceedings. They should respect court. We are equal parties. The DPP and defense are equal parties before the law. We shall not see a situation where the DPP is ordering on how proceedings or trial should proceed. Then there will be no trial. If a judicial officer has no powers, if their orders do not hold, then are we in trial? Is it a fair trial? So we call upon the DPP to really uphold the law. It should be the last to abuse the law. Well, briefly, this is a clear demonstration that they have no evidence. This is persecution. Persecution manifests itself in different forms. In this particular case, we have pushed them up to the limit. They have always insisted they have evidence and they are prepared to bring it.
committal papers to forward the file to High Court for trial. And they assured the nation that today, come what may, you recall, we were all here, come what may, they will come with the papers, they will come with the evidence, they will be able to commit the accused persons to trial. You've seen even the expression of the magistrate here. We hope this time around they will comply with this directive, because what they are doing amounts to abuse of office. The DPP has abused the office, the agents of the DPP has also abused the office, so we cannot continue countenancing this abuse of office. So what we are going to do, if they don't comply with the court order, we shall also be compelled to take a further stern actions against this kind of persecution. It's important, because we are tired of so coming here day in, day out, adjournment after an adjournment. Ebyo tubikoye. Issue eryemu nti mwagamba nti mugenda kujja wano muleeteze bayita committal papers, muleete obujulizi. Guno omusango gweyoleserwatu nti balina bujulizi. Mulabye nga bwe twabagamba nti bagenda mu gweggaba ne banoonyereza mu nnaku ntono nnyo, baleeta abajulizi 18, kati hearing yawedde, judgment yakwosa nkya. Supiidi ey'ekitalo naye Muwanga ne banne be bakwatanga 15 January n'okutuusa olwaleero bazanya jangu. Kati emizannyo gyabwe gyonna twabadde tugimazeeyo nga tubamazeeyo batuuse ku kisenge ng'omulimba abomwerekera paka wasula. Kati ne bavaayo n'akazannyo kaga nti fayiro DPP yagiyise. Babayiganye lwatu wano tewali ku bintu betuwolereza yavuddeyo n'akomplaininga ku fayiro okugitwala e Kampala, mu fayiro yagenze Kampala gy'emizannyo gye baliko. Naye tubagaana ekyo gigenda kukoma, kubanga tosobola kulinnyirira ddembe lya buntu, tosobola kukwata musango fayiro n'ebeera bw'eti. Era twebaza omulamuzi at least yafulumizaayo ku order ebaga nti abawadde weeks 2 baleete obujulizi bakuteeke ku fayiro tugende mu High Court omusango gwozesebwe. Bwe kigaana ebyanaddirira naffe tugenda kukolawo embeera esingako. Kikisigadde tukooye okwewuubanga mu kooti nga bw'ojja bagamba nti muddeeyo mugende tujulire kino kiri, tukooye ekimala kimala era kijja kuba I just want to make one statement. Jaga kwogera ekintu kimu kyokka ekiri very clear nti state bw'ali egenda okuggulawo yasooka kola decision kuteeka ku Muwanga Kivumbi musango nga tenaba kufuna bujulizi. Era lino ebbanga Muwanga lyamaze mukomera ali mu kusaavinga kibonerezo naye nga talina muki musango. Kano kakodyo ka state bulijjo bakuteekako omusango omunene ne beefuula abanoonyereza nti banoonya bujulizi, naye ng'obujulizi bwe banoonya tebukola ki, tebuliiyo. Naye gwe ng'oli mu kkomera osaavinga ki? Kati essaawa egenda kutuuka bagaye nti obujulizi bukoze ki, bubuze, naye ng'ate omaze okusaavinga ekibonerezo. Ako kakodyo akakozesebwa gavumenti eno. Ekyokubiri, gavumenti eswadde nnyo. Tosobola kugamba nti babiri ku bantu abavunaanibwa baze ne bakomplaininga. Tunoonyeza ebbaluwa gye bawandiise ebuzi, tunoonyeza complaint yennyini gye bagamba ekoze eki ebuze. Ani yakomplaininze amanya bagogedde ne tubabuuza mu lujjudde lwa kooti nti ono yakomplaininze ne baga nti nedda ebyo tetubikola ki, tubitegeera. Kakati gavumenti ate yerowooleza abantu betukola ki, betuwolereza. Naye bino byonna bigatta mu kintu kimu, guno omusango gwa byabufuzi. Muwanga avunaanibwa kubanga ye vice president w'ekibiina kya National Unity Government. Omusango gwoyazza, omusango gwokubiri oguvunaanibwa Muwanga omutajja kulaba ku charge sheet bamutuukirira okukyuka n'agaana okukola ki. Ate ekyo tekimusijja, tewali musango mulala gwonna. I just want to make one statement that in cases of this nature,
the government brings you to court or prosecution brings you to court first before making investigation. Because the amount of time you spend in prison, you are serving a punishment even without committing any offense. Since the day Muwanga was arrested, he's serving a sentence. And the government is trying to manufacture evidence where there is none. Muwanga's offense is being the vice president of the National Unity Platform. That is the offense. The second offense is approaching him to become a turncoat like others, and he refuses to do so. So they are stretching his backbone until he bends, and he has refused to do so. That is why today it has manifested and come out that there is no evidence. State is trying to manufacture evidence where there is none. Muwanga has told us openly.